Good morning, everyone. Thank you for coming, today morning to see me dance. Ever wondered why many in the artistic community find themselves slaving to find a perfect title for their works? Well, would Edward Monk's The Scream be as terrifying if it were called Man Witnessing a Cockroach? I don't think so. When it comes to art, the name of a piece serves as an introduction to the ideas and themes that the artist is trying to communicate. An opportunity to clarify, explain any ambiguities regarding subject or meaning. Despite the benefits of a good descriptive name, many artists throughout history have opted out, choosing instead to title their work Untitled. Why would they do such a thing, you ask? Well, the reasons are as varied as the works themselves. Many modern and contemporary artists enjoy the idea of offering something to the world on their own terms. Terms that do not entail any additional context or placement within the time or space of their work. But try as they might to limit preconceptions, Untitled is still a title. Untitled. So why all the mystery? Why do artists leave a shroud around their work when using this enigmatic tag of Untitled? Well, it's simple. The answer is in the question itself, the mystery. However, today's presentation is less about the mystery. So I ask once again, why Untitled? Well, not all art is about the shroud of mystery or the perception associated to it via its name. Art is a learning, not just for its target audience, but also for its makers. When me and my gurus brainstormed over the title for this performance, we named it so with the hope that it would add to our ongoing learning process. Untagged, unrestricted. This performance is in a sense a partial preview to an unknown final. A moment in time for my continuing evolution as a performing artist. Today's Untitled Series 1 is just that, Untitled. It's a sketch for me as a performing artist to grow and learn in this field. And today we are exploring it through a varies of language. Thank you. Now I would like to invite my co-MC, Keertana Anand. Thank you, Bhavna. A very warm welcome to everyone present here today. Without further ado, I will now introduce the first dance today. The first dance Bhavna will be presenting is the Pravesha. The Pravesha is a prayer dance where the dancer seeks the blessings from the Supreme Lord of Dance, Lord Nataraja, her gurus, and the audience. The Pravesha concludes with a shloka in praise of the elephant-faced Lord, Lord Ganesha, who is the Vignaharta, or the vanquisher of all obstacles, and to whom the dancer offers her salutations. This piece will be presented in Adi Talam and Ragam Nate, presenting to you Pravesha. Dhim takitata takitata tathimbi takitata takitata dhim takitata takitata tathimbi takitata takitata dhim takitata takitata tathimbi takitata takitata dhim takitata
tadim takitata takitata गणेशाय नमः Thank you, Bhavna. The next piece is Shankara Shrigiri. Shankara Shrigiri describes the exotic and cosmic dance of the deity of Kailash at the Golden Hall of Chidambaram. It describes Lord Shiva's majestic appearance. Shiva, with his third eye open, is wearing a garland of skulls. Brahma, Vishnu, and all the Devas and Munis are watching
and praising his dance. In this piece, Bhavna will be highlighting the episode of Lord Shiva as he opens his third eye in rage and burns Manmada into ashes for disturbing his meditation. Presenting Shankara Shrigiri in Ragam Hamsa Nandi, set to Adi Talam. शंकर श्री गिरि नाथ प्रभु के शंकर श्री गिरि नाथ प्रभु शंकर श्री गिरि नाथ प्रभु शंकर श्री गिरि नाथ प्रभु विराजित चित सभा
nam taddittum nam takkadittum nam taddittum nam takkadittum nam ta kitta takkati kitta takkatum tari tak tak jam tadhin ginnatum tak jam tadhin ginnatum jam tadhin ginnatum takitta jam tadhin ginnatum takitta jam tadhin ginnatum takitta jam tadhin ginnatum Please give Bhavna a huge round of applause for that power-packed performance. The next piece Bhavna will be presenting is the Varnam. The Varnam is the crowning piece in any Bharatnatyam performance. The Varnam being performed today is the Bhava Vithala, a piece in praise of Lord Vithala, an incarnation of Lord Vishnu. The dance is an intricate medley of jatis and abhinaya woven around together by the Marathi compositions of Nija Rupa Dakhavaho and Mauli. The dance highlights episodes like Gajendra Moksha, Hiranyakashipu Vad, Geetopadesh, Udupi Kanakadasa, Janabai, and Pundalik. The first episode presented by Bhavna is of Gajendra Moksha, or the liberation of Gajendra, a Puranic legend from the 8th skanda of the Bhagavad Purana. Once upon a time, an elephant called Gajendra, living on Mount Trikuta, proceeded with his herd to a lake to cool off in its fresh waters. Suddenly, a crocodile living in the lake attacked Gajendra and caught him by the leg. Gajendra tried for a long time to escape from the crocodile's clutches. He trumpeted in pain and helplessness. Gajendra called to the god of Vishnu to save him, holding a lotus up in the air as an offering. Hearing his devotees' call and prayer, Vishnu rushed to the scene. As Gajendra sighted the god coming, he lifted his lotus with his trunk. Seeing this, Vishnu
was pleased, and with his Sudarshan Chakra, he decapitated the crocodile, granting the Gajendra moksha. Gajendra prostrated himself before the god. Vishnu informed Gajendra that he, in one of his previous births, had been the celebrated king Indradumya, a devotee of Vishnu. But due to his disrespect to the great sage Agastya, he had been cursed to be reborn as an elephant. In the second episode, the story of Prahlad and Hiranyakashipu is depicted. Prahlad was born to Hiranyakashipu, an evil Daitya king who had been granted a boon that he could not be killed by anything that was born from a living womb, neither be killed by man or animal, neither during the day or night, neither indoors nor outdoors, not on land or in the air or in water, and of no man-made weapon. While in his mother's womb, Prahlad heard Narada's chants and hence was an ardent devotee of Lord Vishnu. While his father despised this, he would not stop chanting Vishnu's name. There had been several instances when Hiranyakashipu had tried to kill Prahlad. One day, however, when Hiranyakashipu asked Prahlad if his Lord Vishnu was everywhere, he asked if he was there in this pillar. Prahlad asserted that he was indeed in the pillar. Hiranyakashipu arrogantly kicked the pillar and broke it apart, and there appeared the supreme Vishnu in the form of Lord Narasimha. Vishnu had understood the demon's power, and fulfilling all the proper requirements by which the otherwise nearly invincible Hiranyakashipu could be killed, he had taken this avatar of half man, half lion. He eventually killed Hiranyakashipu and saved Prahlad. In the third episode, the conversation between Arjuna and Lord Krishna during the battle of Kurukshetra is depicted. As Arjuna looked at the army on both sides, he was filled with sorrow and despair at battling his own family and friends. He threw aside his bow and arrows and asked Krishna to guide him. The Bhagavad Gita is the compilation of Arjuna's questions and moral dilemma, Krishna's answers and insights that elaborate on a variety of philosophical concepts. The compiled dialogue goes far beyond a rationale for war, and it touches on many human ethical dilemmas, philosophical issues, and life choices. In the second half of the Varnam, we hear the story of Janabai, a Marathi religious poet in Hindu mythology, who through the influence of the religious environment around her and her innate inclination, became an ardent devotee of Lord Vithala. Next, we also hear about the devotee Pundalik, whose duty towards his parents took precedence over his devotion towards Lord Vithala. And finally, we also see the story of Udupi Kanakadasa, a lower caste devotee whose devotion moved the statue of Vithala. This Varnam is in Ragamalike, set to Adi Talam, presenting to you Bhava Vithala. निज रूप दाखवा हो हरि दर्शना सद्या हो
रूपदाखवा हरिदर्शनास द्या निज रूपदाखवा हरिदर्शनास द्या ಕುತಕತ ದಿಂಗಿಣ್ಣ ತುಂತ ರಿತ್ತ ರಿತ್ತ ಗಿಣ್ಣ ತಕ್ಕ ನಕ್ಕ ಜುಂ ತಜುಂ ರಿತ್ತ ರಿತ್ತ ಗಿಣ್ಣ ತಕ್ಕ ನಕ್ಕ ಜುಂ ತಜುಂ ತಾ ರಿತ್ತ ರಿತ್ತ ಗಿಣ್ಣ ತಕ್ಕ ನಕ್ಕ ಜುಂ ತಜುಂ ರಿತ್ತ ರಿತ್ತ ಗಿಣ್ಣ ತಕ್ಕ ನಕ್ಕ ಜುಂ ತಜುಂ ತತ್ತ ರಿತ್ತ ರಿತ್ತ ಗಿಣ್ಣ ನಕ್ಕ ತಕ್ಕ ಜುಂ ತಜುಂ ರಿತ್ತ ರಿತ್ತ ಗಿಣ್ಣ ನಕ್ಕ ತಕ್ಕ ಜುಂ ತಜುಂ ತ ರಿತ್ತ ಗಿಣ್ಣ ತಕ್ಕ ನಕ್ಕ ಜುಂ ಜುಂ ರಿತ್ತ ರಿತ್ತ ಗಿಣ್ಣ ತಕ್ಕ ನಕ್ಕ ಜುಂ ಜುಂ ತದ ರಿತ್ತ ರಿತ್ತ ಗಿಣ್ಣ ತಕ್ಕ ನಕ್ಕ ಜುಂ ಜುಂ ರಿತ್ತ ರಿತ್ತ ಗಿಣ್ಣ ತಕ್ಕ ನಕ್ಕ ಜುಂ ಜುಂ ತ ರಿತ್ತ ರಿತ್ತ ಜುಂ ತದ ರಿತ್ತ ರಿತ್ತ ಜುಂ ತೈ ತಕ್ಕ ದಿತ್ತಾಂ ಕಡತಕ ತಿರುಗಿದೋಂ ತೈ ತಕ್ಕ ದಿತ್ತಾಂ ಕಡತಕ ತಿರುಗಿದೋಂ ತೈ ತಕ್ಕ ದಿತ್ತಾಂ ಕಡತಕ ತಿರುಗಿದೋಂ ತಾ ರಿತ್ತ ರಿತ್ತ ಜಂ ತದ ರಿತ್ತ ರಿತ್ತ ಜಂ ತೈ ತಕ್ಕ ದಿತ್ತಾಂ ಕಡತಕ ತಿರುಗಿದೋಂ ತೈ ತಕ್ಕ ದಿತ್ತಾಂ ಕಡತಕ ತಿರುಗಿದೋಂ ತೈ ತಕ್ಕ ದಿತ್ತಾಂ ಕಡತಕ ತಿರುಗಿದೋಂ रूपदाखवा हरिदर्शनास द्या निज रूपदाखवा हरिदर्शनास द्या निज रूपदाखवा हरिदर्शनास द्या निज रूपदाखवा अवरुद्ध साधमाधा प्रतिसाद त्यास द्या आला गजेंद्र मोक्षा तैसे पुनश्चया जळत्या निळ्या विजेची प्रभु एक झेप घ्यावो निज रूप दाखवा हरिदर्शनास द्या निज रूप दाखवा उड़ते गजराज राखो हियो बाहर नीर उड़ते गजराज राखो हियो बाहर नीर
प्रतिसादत्या सद्या आला गजेंद्र मोक्षा तैसे पुनश्चया जळत्या निळ्या विजेची प्रभू एक झेप घ्यावो निज रूप दाखवा हरि दर्शनास द्यावो निज रूप दाखवा हरि दर्शनास द्यावो तदिंगिण तोम ताम 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 धीम तक नक नक झणु ता पिट ताली तदिमि तकिट तक तक तदिंगिण तोम ताम 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 धीम तक नक नक झणु ता पिट ताली तदिमि तकिट तक तक तदिंगिण तोम तक ताम 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 धीम तकुंदरी गिड़ तक तक ताम 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 धीम तकुंदरी गिड़ तक ताम ताम तक धीम तक ताम तक धीम तन तक नक नक दिन दिगि 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 तक नक दिगि दिगि तक तलिंगिण तो तन तक नक नक दिन दिगि 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 तक नक दिगि दिगि तक तलिंगिण तो तन तक नक नक दिन दिगि दिगि तक नक दिगि दिगि तक तलिंगिण तो निज रूप दाखवा हरि दर्शनास द्यावो निज रूप दाखवा हरि दर्शनास द्यावो निज रूप दाखवा नरसिंह होऊनिया घुमवीत गर्जनासी शत सूर्य तेज दावा अज्ञातया जनासी भ्याला समुद्र क्रोधा ते रामचंद्र भावो निज रूप दाखवा हरि दर्शनास द्यावो निज रूप दाखवा हरि दर्शनास द्यावो निज रूप दाखवा भक्त कारण रूप नर हरि धरियो आप शरीर हिरण्य कश्यप मार लीनो धरियो नाही नदी भक्त कारण रूप नर हरि धरियो आप शरीर हिरण्य कश्यप मार लीनो धरियो नाही नदी नमो नारायणाय ओम 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 नमो नारायण
नमो नारायणाय ॐ 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 देवताकार्य सिद्धर्थं सभास्तंभं समुद्भवं श्रीनरसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये श्रीनरसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये श्रीनरसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये नरसिंह होनिया घुमवीत गर्जनासी शतसूर्य तेजदावा अज्ञातया जनासी भ्याला समुद्र क्रोधा ते रामचंद्र भावो निज रूप दाखवा हरिदर्शना सद्यावो निज रूप दाखवा हरिदर्शना सदा कुतक दिंगिण तोम ताम तद्दीम ता दीम दिन तक ताम तद तद्दीम ता दीम दिन तक ताम
dim ta dim din takka tam ta ta dim ta dim din takka tam ta dim tam tam ta dim din takka tam ta dim tam tam ta dim din takka tam ta dim tam tam ta dim din takka tam ta dim tam tam ta dim din takka tam ta dim tam tam ta dim takka tam ta dim junu tam ta dim din takka tam ta dim tam tam ta dim takka tam ta dim junu tam ta dim din takka 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 diggi 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 takka dimmi takka takkitta tam ta takka ta dinginna tum tayya 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 ta 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 di tam tay talangu takka dikku takka ta dinginna tum tam tay talangu takka dikku takka ta dinginna tum tam tay talangu takka dikku takka ta dinginna tum ನಿಜ ರೂಪದಾಘವಾ ಹರಿ ದರ್ಶನ ಸದ್ಯಾ ಹೋ ನಿಜ ರೂಪದಾಘವಾ ಹರಿ ದರ್ಶನ ಸದ್ಯಾ ಹೋ ನಿಜ ರೂಪದಾಘವಾ ಪಾರ್ಥ ಸದಾ ವಿನೇತೆ प्रभु विश्वरूप दावा मुरली मनोहराया वावा जवीत पावा एका करांगुली ने गोवर्धना धरा हो निज रूप दावा दर्शना सद्या हो
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे पार्था सदा विलेते प्रभु विश्वरूप दावा मुरली मनोहराया बाबा जवीत पावा एका करांगुली रे गोवर्धना धरा हो निज रूप दाखवा हरि दर्शना सदा हो निज रूप दाखवा हरि दर्शना सदा हो निज तणे कुतकता हत छम तरी 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 तणे कुतकता तणे कुतकतणे ने कुतकता किरदक दरगड छम तणे कुतकता तणे कुतकतणे ने कुतकता किरदक दरगड छम तणे कुतकता तणे कुतकतणे ने कुतकता किरदक दरगड छम निज रूप दाखवा हरि दर्शना सदा हो निज रूप दाखवा हरि दर्शना सदा हो निज रूप दाखवा राजभ्रमा पटूत्या प्रत्यक्ष एकवार श्री कृष्ण विष्णु राम तोची विठू महार तोची विठू महार तोची विठू महार जाळी तना मनासी दिया शांतवा हो निज रूप दाखवा हरि दर्शना सदा हो निज रूप दाखवा हरि दर्शना सदा हो हरि दर्शना सदा हो हरि दर्शना सदा
कृष्णा तिरी कराड नगरी छत्र बैसिले ब्रह्मपुरी वामनाची सुन सखुबाई नांदत होती तिचे घरी कृष्णा तिरी कराड नगरी छत्र बैसिले ब्रह्मपुरी वामनाची सुन सखुबाई नांदत होती तिचे घरी कृष्णा तिरी कराड नगरी सासू म्हणाली ग सुनबाई सासू म्हणाली ग सुनबाई सासू म्हणाली ग सुनबाई आधी सेवा माझे करी सासू म्हणाली ग सुनबाई आधी सेवा माझे करी घरात आहे गोकुळ आपुल्या काय ठेविले पंढरपुरी घरात आहे गोकुळ आपुल्या काय ठेविले पंढरपुरी कृष्णा तिरी कराड नगरी छत्र बैसिले ब्रह्मपुरी वामनाची सुन सखुबाई नांदत होती तिचे घरी कृष्णा तिरी कराड नगरी छत्र बैसिले ब्रह्मपुरी वामनाची सुन सखुबाई नांदत होती तिचे घरी कृष्णा तिरी कराड नगरी धावून आला विठ्ठल परमा धावून आला विठ्ठल परमा सखू होऊनी नांदे घरी हाती घेऊन टाळ चिपळ्या सखू पोचली पंढरपुरी सखू पोचली पंढरपुरी सखू पोचली पंढरपुरी विठ्ठल 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 हो भिडे आसमंती ध्वजा वैष्णवांची उभी पंढरी आज नादाभरी तुझे नाव ओठी तुझे रूप ध्यानी जीवाला तुझी आस काला गली जरी बाप साऱ्या जगाचा परी तू आम्हाने करांची विठू माऊली 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 तुझे विठ्ठल 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 विठ्ठल
भेटी परब्रह्माले गा पुंडलिका भेटी परब्रह्माले गा उभे ठाकले भक्ता काजे विठुराया उभे ठाकले भक्ता काजे पुंडलिका भेटी परब्रह्माले गा पुंडलिका भेटी परब्रह्माले गा उभे ठाकले भक्ता काजे विठुराया उभे ठाकले भक्ता काजे विठ्ठल 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 चाल तोरे तुझी वाटणा कंदिनी घेतला पावला निवसा काळ कोशातुनी साध येते तुझी दाविते वैष्णवांना दिशा दाटला मेघ तू सावळा मस्तकी चंदनाचा टिळा नेऊने तुळशी माळा गळाया पाहसी वाट त्या राऊळा आज हर पद देह भान जीव झाला पुळा बावळा पाहण्या का तुझ्या लोचनात आवड्या लेकरांचा लळा भिडे आसमंती ध्वजा वैष्णवांची उभी पंढरी आज नादावली तुझे नाव ओठी तुझे रूप ठाणी जीवाला तुझी आस का लागली जरी बाप साऱ्या जगाचा परी तू आम्हा लेकरांची विठू माऊली 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 तुझे विठ्ठल 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 विठ्ठल
That was truly an amazing performance. Please give a huge round of applause to Bhavna Chandramouli.